Good morning. Today we will learn endocrine system. First of all, what is the meaning of endocrine and exocrine? Okay. Before proceeding to the exocrine system or endocrine system, we need to understand the basic differences between exocrine and the endocrine. See, always exocrine glands refers to the duct, or we can say the glands with ducts through which the secretions are poured externally, that is via or with the help of ducts. Whereas in the cases of endocrine, they can be termed as the ductless glands. So endocrine means secreting internally, whereas exocrine refers to the secreting externally. Basic difference is endocrine and exocrine. No, exo, that refers to the outside, endo refers to the inside. Endocrine system ની અંદર એના જે secretions જે છે એ સ્પેસિફિક ગ્લેન્ડ માંથી સિક્રેટ થતા નથી, અથવા એવું આપણે એવું કહી શકીએ કે એક જ જગ્યાએ એક જ ગ્લેન્ડ માંથી સિક્રેટ થતા નથી. They may be available throughout the body. જ્યારે exocrine system ની અંદર એક સ્પેસિફિક ગ્લેન્ડ આવેલી છે, જે ગ્લેન્ડ છે એ પોતાના સિક્રેશન્સ એટલે કે એમાંથી સિક્રેશન્સ જે છે એ થતા હોય છે, and after that it will be poured into the blood and it may reach to the certain other regions of the body or other parts of the body. બરાબર, તો બેઝિક ડિફરન્સ સમજાય છે. Differences between exocrine and the endocrine. Indeed, the endocrine system is made up of glands whose secretions enter the blood stream, but that is later on. Hence, these glands are different from those whose secretions are released on the surfaces of the body, that is, sweat glands and the tear secreting gland. So, કહેવાનો મતલબ અહીંયા એવું છે કે endocrine and exocrine gland, that is entirely different from the sweat glands and the tear secreting glands which are present inside eye. Okay, so the endocrine glands are sometimes referred to as the ductless gland, as we have discussed earlier. કે આપણે એને શું કહીએ છીએ? ductless gland કહીએ છીએ because they are present throughout the body. This is to differentiate them from another set of glands, that is exocrine glands. Exocrine glands have a duct or tube which carries the secretions to the place where it should act. કહેવાનો મતલબ છે જ્યાંથી રિલીઝ થશે ત્યાંથી એમનું જે સ્થળ છે કે જ્યાં એમને એક્શન્સ આપવાની છે, એટલે કે એમની જે ટાર્ગેટ સાઇટ છે ત્યાં સુધી શું થશે તો કે એમના માટે એક સ્પેસિફિક ટ્યુબની અરેન્જમેન્ટ થયેલી હોય છે, જે ટ્યુબ એને કેરી કરતી હોય છે. See, before we have already studied digestive system, where we have studied or gone through the pancreas, liver, as well as the secretions from the gallbladder. તો એક કેસની અંદર આપણે જોઈ ગયેલા કે ત્યાં શું થાય છે? They have got common bile duct, right? એ bile duct થ્રુ એમના જે secretions જે છે એ duodenum ની અંદર એડ કરવામાં અથવા તો પોર કરવામાં આવતા હોય છે. તો અહીંયા exocrine gland ની અંદર પણ એ જ ટાઈપની સિસ્ટમ જોવા મળે છે. અને અગેન વી કેન ગો વિથ ધી પેનક્રિયાસ ટુ. પેનક્રિયાસના કેસની અંદર પણ આપણે એને exocrine gland તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. In contrast, the secretions of endocrine glands, that is ductless glands, enter the bloodstream directly. અહીંયા શું થશે તો કે અહીંયા એક સ્પેસિફિક ગ્લેન્ડ નથી અથવા તો એક જ ગ્લેન્ડ નથી. They are distributed throughout body. એ બધા પાર્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. જ્યાં એ બને છે ત્યાંથી જ એમનું secretions થશે. These secretions are called as a hormones. અને હવે જે આ એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ થ્રુ જે secretions થશે એમને આપણે કહી શકીએ છીએ hormones. Characteristically, hormones travel in the blood stream far from the gland which secreted them. બરાબર, જે જગ્યાએ બને છે ત્યાંથી એ શું કરશે? ખાસું ડિસ્ટન્સ જે છે એ બોડીની અંદર પાસ કરતા હોય છે, તો તેમાંથી ટ્રાન્સપોર્ટ થતા હોય છે અને ટ્રાન્સફર થઈ અને એક એક્સવાયઝેડ ટાર્ગેટ સાઇટ સુધી એ પહોંચતા હોય છે. Hormones act on an organ or specific structure which is called as a target organ or target site, or even it could be a specific cell. Okay, these are the examples of the endocrine glands: pineal gland and pituitary gland, which are present in nervous system or a part of brain. In pituitary gland, it can be further divided into the anterior pituitary gland and the posterior pituitary gland. The thyroid gland, parathyroid gland, and thymus, which is present on trachea or respiratory tract. Next is adrenal gland,
which may reside on the top of kidneys. Next is pancreatic islets. In pancreatic islets, alpha cells of Langerhans and the beta cells of Langerhans, that is insulin and the glucagon. Ovaries, that is for female reproductive system, or in cases of male reproductive system, that is testes. Okay, now what are the basic characteristics of hormones? How exactly it exerts its effect? First basic characteristics, that is they act in lower concentrations. They won't need high concentrations, right? Just like vitamins. જે રીતે વિટામિન કામ કરે છે લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન્સની અંદર, એ જ રીતે હોર્મોન્સ પણ લો કોન્સન્ટ્રેશન્સની અંદર જ વર્ક કરતા હોય છે. નેક્સ્ટ, that is storage, metabolism and the excretion of hormones. જસ્ટ હમણાં જ આપણે વાત કરી ગયા કે જે જગ્યાએ સ્ટોર થશે, જે જગ્યાએ બને છે, એટલે કહેવાનો મતલબ છે જ્યાંથી એ ફોર્મેશન થાય છે, from where exactly that specific site only it will be released. જ્યાં બને છે ત્યાં જ એ રિલીઝ થતા હોય છે. Except there are two exceptional cases. One is secretion from the posterior pituitary gland. They are actually formed in hypothalamus and released or stored into the posterior pituitary gland, and after that further it will be released from the posterior pituitary gland. Next one, that is pancreas. Third characteristics, that is role. They roll because they never produce newer axons in body. They have a role of physiological functions of the body, or in other words, they have a regulatory role on the physiological functions. સમજાય છે? અહીંયા એ કોઈ નવી એક્શન પ્રોડ્યુસ કરતા નથી. જે માત્ર ને માત્ર બોડીની અંદર, એટલે કે જે મેટાબોલિક પ્રોસેસીસ જે છે, જે ચાલુ છે, એમની અંદર શું કરતા હોય છે, તેમને એડ ઓર તેમને reduces the actions. એટલે કાં તો સિક્રેશન્સ વધારે છે, સપોઝ ગ્લેન્ડ છે, તેમના કેસની અંદર સિક્રેશન્સ વધારે છે અથવા તો ઘટાડે છે. સપોઝ કોઈ સ્મૂથ મસલ છે, તેમના કેસની અંદર એમનું કોન્ટ્રાક્શન કરે છે, ફર્ધર એનું રિલેક્સેશન કરતા હોય છે. સો they have just a regulatory role. Fourth, that is distant target organ. So over here, hormones usually produce their effects at the target organs in the body situated far away from the glands. Suppose, example, anterior pituitary hormones and the posterior pituitary hormones. They are synthesized and stored in brain, that is the specific part, that is pituitary gland, which is present just below the hypothalamus. So over there, they are secreted from the higher center of the brain and then may reach up to the food, or we can say that each and individual part of the body with the help of, obviously, with the help of blood. So these are the characteristics of hormones. Next, how exactly they are regulated, or regulation of hormones. Here, hypothalamus, it has many essential functions. One of these is regulation of the endocrine system. Endocrine system નું regulation કરે છે. It controls the endocrine glands through releasing hormones. Don't confuse with hormones and releasing hormones, and in future we will discuss about stimulating hormone. Each and individual have a different role. So first of all, પહેલા વાત કરીએ છીએ આપણે releasing hormone ની. Releasing hormone ક્યાંથી રિલીઝ થતા હોય છે? From hypothalamus. It has good function, that is to control the endocrine glands, right? તો એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સને કંટ્રોલ કરવા માટે હાઇપોથેલામસ છે શું રિલીઝ કરે છે? રિલીઝિંગ હોર્મોન, or we used to call it as the capital R, capital H, that is RH. This mechanism regulates the secretions of almost all other glands. Certain exceptions, that is a small part of the pituitary gland, that is the posterior pituitary, as well as the pancreas. The releasing hormone pass via the bloodstream to the pituitary gland, which is the next level of the control. So higher center is hypothalamus, lower center is pituitary gland. So those releasing hormone used to transport from the hypothalamus to the pituitary gland. Next, the pituitary gland
receives releasing hormones from the hypothalamus. In response to these releasing hormones, the pituitary secretes stimulating hormones. Right? So that was releasing hormone. Now what we have, that is stimulating hormone. Releasing hormone છે કોણ રિલીઝ કરે છે? હાઇપોથાલામસ. પિટ્યુટરી જે છે એ શું રિલીઝ કરતું હોય છે? સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. There is a specific stimulating hormone for each gland. That is separate stimulating hormone for thyroid as well as adrenal glands as well as for the gonad. The hormones, they are secreted by the target glands, have a feedback effect on both the pituitary as well as the hypothalamus. So what is that feedback effect? Just have an example of any specific gland, that is thyroid gland. Thyroid gland ના secretions માટે સૌથી પહેલા પ્રોસેસ શું છે? If body feels that thyroid gland માંથી secretions જે છે એ required છે, શું થશે આખી પ્રોસેસ? સૌથી પહેલા આવે છે હાઇપોથાલામસ. હાઇપોથાલામસ શું કરે છે? હાઇપોથાલામસ રિલીઝિંગ હોર્મોન્સ રિલીઝ કરશે. ક્યાં? તો કે અપ ટુ ધી પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ. પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ શું કરશે? તો કે એમને રિસીવ કરે છે. કોને રિસીવ કરે છે? રિલીઝિંગ હોર્મોન. હવે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ શું કરશે? પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ્સ એ રિલીઝિંગ હોર્મોનના રેફરન્સની અંદર સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ રિલીઝ કરતા હોય છે. હવે આ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ છે આપણે વાત કરી ગયા છીએ. each and individual have a separate stimulating hormone for a gland. તો અહીંયા શું થશે? પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે એ થાઇરોઇડ હોર્મોન માટે એટલે કે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ માટે સ્પેસિફિક ટાઈપના સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ છે રિલીઝ કરશે. હવે એ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન ક્યાં પહોંચે છે? થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ સુધી. અને હવે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ શું કરશે? તો કે એ એમના સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ એમને જે રિસીવ કરેલા છે એમના રેફરન્સની અંદર થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ જે છે એમનું રિલીઝ કરતા હોય છે. બટ in many cases we can observe that it may increases or it may decreases the amount of hormone. અહીંયા શું થશે? ઘણા કેસની જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે કે અહીંયા શું થાય છે કે થાઇરોઇડ હોર્મોન છે એ જે એમના રેફરન્સની અંદર એટલે કે એમને જે સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન મળેલા છે એમની સામે શું કરે છે? ઇન્ક્રીઝડ અમાઉન્ટ એટલે કે વધારે અમાઉન્ટની અંદર વધારે માત્રાની અંદર હોર્મોન્સ રિલીઝ કરે છે. તો આને આપણે કહીએ છીએ નેગેટિવ ફીડબેક. Okay, this means if the thyroid gland secretes increased amounts of thyroid hormone, this is a negative feedback effect on both the pituitary gland and the hypothalamus. હવે શું થઈ જશે? As a result of the amount of stimulating and releasing hormone, it will be decreased or decreases. Thus, further secretion of thyroid hormone is prevented. And last point, that is the mode of action, that how exactly it produces its effect. See here we can see that actual mechanisms by which hormone produces the effects are not still now very clear. After that also there are certain theories. There are two publicized theories. One is through protein hormones and next one will be with સ્ટીરોઇડલ હોર્મોન. જે સ્ટીરોઇડલ હોર્મોન્સ કઈ રીતે વર્ક કરે છે? સ્ટીરોઇડલ હોર્મોન્સની અંદર આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ all those gonadotropic releases, all those hormones that may be released from the endocrine system, that is from steroidal moieties. હવે જે સ્ટીરોઇડલ મોઇટીસ છે શું કરે છે? એ કોઈ પણ એમની જે ટાર્ગેટ સાઇટ છે એટલે કે જે સેલ મેમ્બ્રેન છે એમના સેલ મેમ્બ્રેનમાંથી પાસ થશે. પાસ થઈને ક્યાં જશે? અપ ટુ ધી their nucleus. કહેવાનો મતલબ છે અહીંયા સ્ટીરોઇડ હોર્મોન્સ may penetrate the cell membrane as well as nuclear membrane and reaches to the nucleus. ન્યુક્લિયસ સુધી પહોંચ્યા પછી જે ન્યુક્લિયસ છે એમની અંદર જે ન્યુક્લિયસ રિસેપ્ટર્સ આવેલા છે અથવા ન્યુક્લિયર રિસેપ્ટર્સ જે છે એમની સાથે બાઇન્ડ થશે અને શું કરશે? It may interfere with the protein synthesis with the help of nuclear receptor. Next one, that is for other segments. In that we can see that those hormones may bind with the specific receptors which may be located on the cell membrane.
સેલ મેમ્બ્રેન ઉપર જે રિસેપ્ટર્સ આવેલા છે એમની ઉપર એ બાઇન્ડ થશે. બાઇન્ડ થઈ ગયા પછી ઇન મેની એક કેસ આપણે એ એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. જસ્ટ એઝ્યુમ વન કન્ડિશન. That condition is that with the effect of that specific hormone with receptor, it may activate cyclic AMP or it generates cyclic AMP. That is a specific nucleotide. Again, we can consider it as a part of second messenger system. With the help of adenylate cyclase, which is a membrane-bound protein, so it forms cyclic AMP. Again, there will be a formation of cyclic AMP leading to the formation of adenylate cyclase, or it increases in turn the activity of adenylate cyclase. Adenylate cyclase ની activity વધશે. adenylate cyclase ની activity વધવાના કારણે શું થશે? તો કે અહીંયા adenylate cyclase એટલે કે જે membrane bound protein હતું એમની activity વધવાના કારણે એ શું કરશે? It releases cyclic AMP. Cyclic AMP activate કરશે protein kinase. And protein kinase, where exactly it will be present? It may present in cytoplasm as well as the nucleus of the cell or any target site. What it will do? It produces the metabolic and the physiological responses in reference to the specific hormone. This includes the degradation of proteins, fats and glycogen. As well as in cases of smooth muscle, it may produces relaxation. In other certain various organs and in certain cases of cardiac muscles, it may undergo contraction. કહેવાનો મતલબ અહીંયા જો સાયક્લિક એમ્પીનું ફોર્મેશન થશે તો શું થશે? તો કે ફેટ્સ છે, ગ્લાયકોજન છે કે પી છે એમનું બ્રેકડાઉન થશે. જો એ કોઈ પણ સ્મૂથ મસલ છે તો એમનું રિલેક્સેશન થશે, અને એ જો કાર્ડિયક મસલ છે તો એમનું કોન્ટ્રાક્શન થશે. તો અહીંયા કોની વાત કરીએ છીએ આપણે? સાયક્લિક એમ્પી. એનાથી એક્ઝેક્ટલી અપોઝિટ કન્ડિશન, જો એડેનોલાઇટ સાયક્લેસના એક્ટિવેશન થવાના કારણે અથવા તો અહીંયા આપણે કન્સિડર કરીએ કે હોર્મોન છે, ન્યુક્લિયર હોર્મોન છે એ રિસેપ્ટર સાથે બાઇન્ડ થવાના કારણે શું થશે? તો કે એક ઇનિશિએશન થશે, એક એક્ટિવિટી જે છે એમનું ઇનિશિએશન થશે. જો એક્ટિવિટીનું ઇનિશિએશન થવાના કારણે સાયક્લિક જીએમપીનું ફોર્મેશન થાય છે તો શું થશે? આનાથી એક્ઝેક્ટલી અપોઝિટ ઇફેક્ટ જે છે જોવા મળશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ the basic introduction, its characteristics and regulation as well as the mode of action of hormones. Thank you.